Kams Designer Zone. Your satisfaction is our success. Hello, my name is Shankar Nalawade and we are 5 in our family. This is my wife. Hello, I am Chitra. She is my daughter. Hi, I'm Shreya and that is my brother. Hi, I'm Sriraj. And we have older daughter than Shreya. Her name is Shraddha. She couldn't join us today because she studies in different city. 6 months before getting the possession of our flat, we started thinking about interior work. But initially our idea of interior work was limited to just furniture and POP, and that's why we were trying to search for good carpenters in our area. And for that, we visited flats of a few of the references, and as well as we also started searching internet and YouTube videos mainly for furniture and POP work. And then we realized that much more to interior work than just furniture and POP. And we also come across interior agencies that undertake this work from start to finish, and we got many references and many names about such agencies, and we used to watch videos of those agencies. And while watching those videos, my wife come across the name Kams Designers, and she watched few of their testimonial videos. We saw that all of the viewers as well as the flat owner was very happy with the quality of work of Kams Designers, and that's how we got interested in this agency, and we started watching more videos of Kams Designer Zone. And then as we watched more and more videos of testimonials, we got convinced about service and quality of work and overall approach of Kams Designer Zone towards interior work. And within next 3-4 weeks, we decided that we will offer our project to Kams Designer Zone. आम्हाला त्यांची संपूर्ण प्रोसेस पूर्ण ट्रान्सपरंट वाटली. सुरुवातीला आम्ही मीनाक्षी मॅम आणि कमल सर यांची वेबसाईटवरून अपार्टमेंट घेण्याचा प्रयत्न केला. ते काही होऊ शकलं नाही. मग आम्ही असा विचार केला की आपण थेट त्यांना ऑफिसला जाऊनच त्यांना भेटू. आणि मग एक दिवस आम्ही ठरवून ऑफिसला गेलो. पण त्या दिवशी नेमके मीनाक्षी मॅम आणि सरांची आमची भेट झाली नाही. परंतु आसावरी मॅडम तिथं होत्या आणि आसावरी मॅडमने आम्हाला पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती खूप छान पद्धतीने एक्सप्लेन करून सांगितली. आणि त्यांचं एक डॉक्युमेंट आहे एंड टू एंड प्रोजेक्ट लाईफ सायकल नावाचं. तर त्या डॉक्युमेंटविषयी एक्सप्लेन केलं आणि त्या डॉक्युमेंटमध्ये 54 स्टेप्स आहेत ज्या तुमच्या पूर्ण स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोजेक्टमध्ये येतात. तर त्या सर्व प्रोसेस त्यांनी आम्हाला एक्सप्लेन केल्या आणि ते डॉक्युमेंट आमच्याशी शेअर केले. आमचे जे साईट मॅनेजर होते ते नेहमी आम्हाला अपडेट देत राहत होते कामाचं, आणि आमच्या जर काही क्वेरीज असतील तर ते प्रत्येक वेळेस आम्हाला त्या क्वेरीजचं आमचं समाधान करायला तिथं उपस्थित असायचे. दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्त्वाची की ज्या पद्धतीनं त्यांनी ते डॉक्युमेंट बनवले आणि डॉक्युमेंटमध्ये जे ज्या गोष्टी लिहून दिल्या त्या अगदी वेळेत त्यांनी त्या Kams Designer has a team of experts for every aspect of designing, like 3D, 2D, furniture layout, even taking measurements. And in our project, 3D was done by Anil Shahi, then 2D was by Ajit, Bhavisha did furniture layout, and Jitendra had taken our measurements. We found that all of them were expert in their own field, and later on we were actually delighted by the options they provided for designing of each of every room, and the way they responded to the changes that we had suggested in the designs. And they actually used to talk to us through video calls or phone. They arranged many such video calls to discuss our queries and suggestions, and to understand our taste, likes and dislikes. And then they further refined the designs and provided us with many options. And we also had created one more WhatsApp group among our family members, and we used to come up with suggestions, and we used to take inputs from all of our members, and then we
gave feedback and inputs to Kams designers to refine the designs. And but they not only accommodated all of our suggestions on the designs, but they ensured that final interior work is delivered as per our expectations. आमचा हा प्रोजेक्ट जवळपास 4 महिन्यांमध्ये पूर्ण झाला आणि हा प्रोजेक्ट पूर्ण करताना सर्व वेंडर्सनी त्यांनी जी टाईम कमिटमेंट दिलेली होती ती अगदी वेळेवर पाळली आणि अगदी वेळेत आमचा प्रोजेक्ट तयार झाला. We were the part of each and every step in the entire procedure. So all our likes, dislikes were respected and brought into reality. So whatever we had on our mind, it was brought into reality. And actually, I was present in all the shops and showrooms for inspection, lamination, stamps, artifacts, every other thing. And she has helped us in selecting every small item. Also, she has a very good knowledge of what her clients want. That was a very point about Kams. कॅम्स डिझायनरचे जे वेंडर्स आहेत त्याचं कोऑर्डिनेशन आपसामध्ये खूप चांगलं आहे. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे ते स्वतःचा त्या प्रत्येक स्टेपमध्ये काय रोल आहे त्याची त्यांना खूप चांगली जाण आहे. आणि कॅम्स डिझायनर सुद्धा एक वेगळा व्हॉट्सॲप ग्रुप क्रिएट करते प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी. आणि तसाच आमचाही एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आमच्या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी केलेला होता. आणि जसं जसं आम्ही वेंडर फायनल करत गेलो, फॉर एक्झाम्पल POPसाठी किंवा इलेक्ट्रिसिटीसाठी, इलेक्ट्रिशियनचं जे काम असतं त्याच्यासाठी किंवा फर्निचरसाठी, जसे जसे आम्ही वेंडर्स फायनल करत गेलो तसे तसे त्यांना त्यांनी त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड केलं. मीनाक्षी मॅम आणि आमचे जे साईट मॅनेजर होते हे ते सर्व टास्क त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये वेंडर्सना सजेशन्स करून इन्स्ट्रक्ट करून कोऑर्डिनेट करत होते. आणि खूप चांगलं कोऑर्डिनेशन त्याच्यामध्ये त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये झालं. आणि आम्हाला सुद्धा वेळोवेळी प्रत्येक गोष्टीचं अपडेट त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये मिळत होतं. आणि आमच्या प्रोजेक्टसाठी जे वेंडर्स होते ते आम्ही जे सिलेक्ट केले होते ते उमेश इलेक्ट्रिशियन असेल, त्याच्यानंतर सचिनजी आणि तुषारजी हे दोघं भाऊ आहेत, ते आमचं फर्निचरचं काम त्यांनी बघितलं. त्याच्यानंतर POPसाठी यादवजी होते, पेंटिंग वर्क हे विजयजींनी केलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर सोफा, कुशन, मॅट्रेसेस हे काम जनार्दन यांनी केलं. आणि त्याच्यानंतर ग्लास वर्क जे आहे संपूर्ण ते थोरात यांनी केलं. आणि महादेव यांच्याकडून आम्ही कर्टन, फर्निशिंग वगैरे त्या गोष्टी घेतल्या. त्याचबरोबर आर्ट वर्क काय होतं, नेम प्लेट असेल किंवा बाल्कनीमध्ये वॉल डेकोरेशन आहे ते आम्ही शाही वेंडर आहेत कॅम्स डिझायनरचे, त्यांना आम्ही सिलेक्ट केलं होतं. या सर्वच वेंडर्सनी अतिशय आपसामध्ये खूप चांगलं कोऑर्डिनेशन ठेवलेलं होतं थ्रूआउट या प्रोजेक्टमध्ये. आणि आम्हाला प्रत्येक वेळी असं वाटलं की ते आमचा प्रोजेक्ट वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर कॅम्स डिझायनर्सनी जे डिझाईन दिलेले आहेत ते एक्झॅक्टली तसंच रियालिटीमध्ये आलं पाहिजे याच्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. आणि एक्सपेक्टेड क्वालिटीमध्ये ओव्हरऑल प्रोजेक्ट डिलिव्हर झाला पाहिजे याच्यासाठी जेन्युअनली ते एफर्ट करत होते. आणि आम्हाला कधीही असं वाटलं नाही की ते फक्त पैशामागे धावत आहेत. तर हे खूप अतिशय आमच्यासाठी प्लेझंट सरप्राईज होतं की इतके सारे वेंडर्स आणि कॅम्स डिझायनरचे सगळे जे त्यांचे जे मेंबर्स आहेत त्यांचं सर्व्हिस ओरिएंटेशन जे आहे ते खूप चांगलं होतं. जेव्हा आपण घर घेतो किंवा इंटिरियर करायचं ठरवतो तेव्हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे बजेटचा. आम्ही यामध्ये समाधानी आहोत. कॅम्स डिझायनरने आम्हाला वेंडर्सचे जे ऑप्शन्स दिलेले होते, बरेचसे ऑप्शन दिलेले होते वेंडर्सचे, त्याच्यातून आम्हाला जे हवे ते वेंडर्स सिलेक्ट केले. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या प्रत्येक वेंडर्सनी त्यांचे जे कोटेशन्स आम्हाला दिले ते कोटेशन्स रिजनेबल होते आणि ते कुठेही असे फुटवलेले किंवा वाढवलेले असे नव्हते. त्यामुळे नक्कीच आम्ही समाधान. When it came to the designing part, we all were very satisfied because when we saw the designs of all the rooms for the first time, we were pretty stunned because we didn't have that much of idea कि interior designing कैसा होता है, and इतना सारा ideas नहीं था. And when we saw the design for the first time, we realized that there are a lot of things that happen, and they used to give us a lot of options whenever we thought that no, we want to go for something else. For that also they used to give us a lot of options, and all of them were expert in their field. They knew very well what we wanted and implemented it. We would definitely recommend Kams designers to all of our friends and relatives who want to undertake their interior work. In fact, few of our friends and relatives have already taken contact details of Kams designers while they visited our house. And finally, we really enjoyed this journey with Kams designers of bringing our dream interior into reality.
When our friends and relatives visited our home for the first time, they were delighted and found it beautiful. They liked all the themes and vibes of all the rooms, especially the wall decorations in the balcony